turuhusa, mimi si senator lakini niko kwa hiyo kiwango. Women rep ni kama senator, tunaomba the same place. Bas nita introduce Honorable Sakaja, Senator Sakaja. Yes, tuko na aliyeongea sasa, alishajitambulisha, Ephraim Maina, ambaye amesema yeye ni member wa chama cha KANU na ni life member. Asante sana Ephraim Maina. Siku hizi tuko digital, ingia na digital sasa. Tuko na Senator Halake Abshiro kutoka Isiolo. Asante sana. Na tuko na, nafikiri kwa senators ni wao, wengine labda baadaye former MPs, kwa sababu the title former ni ya kila mtu. Former ni ya kila mtu. You will get it at one given time. We have to recognize them. Yes. Former MP Professor Sambili. Asante sana. Asante sana. Former MP Honorable Sirma. Asante sana. Tuko na former MP Mheshimiwa Otuoma. Asante sana. Tuko na Senator former Senator Zipora Kitonyi, very loyal to party. Asante. Tuko na Sunguli, Mheshimiwa Sunguli. Asante sana. Tuko na Secretary General former MP Nick Salat. Huyu wa narrative ya ndani anatingiza. Asante. So Mheshimiwa Rais, hawa ndio viongozi ambao tumekuja na wao, na wananchi wengi ambao labda former Speaker Nairobi County Assembly Beatrice Elachi. Yes. Asante. Karibu sana. I'm sorry. Ni list ndio naifuata, na poleni, na wale sijawakumbuka mtawatambua. Rais, kwa hayo mengi ambayo nimeyasema, kuna tu machache nataka kuyaongeza, kwamba sisi watu wa Baringo tunashukuru kwa sababu unatambua akina mama. Kwa appointments yako unatambua akina mama. Kwa mambo ambayo unapanga ya BBI tunajiona ndani. Na nikisema hivyo nataka kutambua wamama wachache tu. Unajua ni wakati ya kina mama. Mama akisimama anaongea juu ya wamama wenzake. Nataka kutambua mama wa maendeleo chair ya Kenya, Rahab Moyo. Yuko hapa. Asante sana. Nilikuwa nimetambua former senator Zipora Kitonyi. Na sasa kusema tu kitu moja ni kwamba mimi nafuata nyayo za huyo mama kwa sababu ni loyal lady. Amekaa kwa chama cha KANU, mawimbi yalikuja, amesimama imara. Nitakufuata mama. Kuna director wa NTSA Kenya ambaye amekuwa close associate to the family of Moi, Mrs. Alice Chesire. Asante sana. Kuna ndio ujue rais anapenda akina mama. Kuna commissioner wa data anaitwa Immaculate Kasait, the current very close and a new body. Karibu sana. Na wamama wengine wenye wako hapa ambao labda sitaweza kuwaona na kuwatambua. Lakini tunakushukuru Rais kwa sababu umefuata nyayo za mzee Moi. Unatupenda sisi akina mama na tuna feel. Manake Moi ndio alianzisha kuwapa wamama vipande. Wewe ukakuja kuendeleza kutupa sisi nafasi za kazi. Najua hata Mama Zara Moi kuna kitu anafanya. Tunashukuru sana. Sisi watu wa Baringo, Mheshimiwa Rais, ni kwamba tumeona leo tumekumbuka Moi first anniversary. Watu wengi wamesema siku zimepita hata tujajua. Ukiambia mtu unaenda makumbusho anakuuliza ni ya nini, kwa sababu COVID ilichukua most of our time. Lakini sasa kwa sababu ya hiyo tunakumbuka Moi alipenda masomo sana. Kama kuna kitu Moi aliwaachia sisi kwanza wafugaji ni masomo. Alituachia masomo. Shule alizijenga mengi. Lakini siku ya leo Rais, nataka kuomba kwa unyenyekevu tu kwamba kwa sababu alipenda masomo, alijenga mashule kila mahali. Kuna tu jambo moja ambayo limebaki.
Na nikiomba hili jambo watu wanauliza, hao watu wa Baringo so wamekuwa uongozini miaka 24. Nataka tu kuambia Wakenya, kama tu Rais Muigai Kenyatta, Moi hakukuwa rais wa Baringo, alikuwa rais wa Kenya. So kuna vile alikuwa anasaidia Kenya nzima, si Baringo peke yake. Ikawa sisi mpaka wakati wa leo Mheshimiwa Rais hatuna chuo kikuu Baringo yetu hiyo. Kwa leo Mheshimiwa Rais, kwa heshima, na hii ni maombi ya watu wa Baringo, tunaomba utupatie university. Na ukitupa hiyo university, there is no discussion ya mahali pa kuweka. Hata kwa barabara weka tu, bora tumepata. Na nataka kuchukua nafasi hii, kama mtakubalia, mimi chairman wangu wa chama cha KANU Gideon Moi, chama kilichotawala na kitakachotawala, kwamba hiyo university tupewe, na wacha nipatie jina. Unajua tunaambiwa ngo usimpe mtoto jina kabla hajazaliwa. Na mimi ni mama, sio? Lakini huyu nimemwona ni kijana, nampatia jina. Naomba tu kama tutakubaliana iitwe DT Arap Moi University. Hiyo ukitupa sisi tumetosheka. Mambo hiyo mengine hatutauliza tu, lakini hii ndio imetusumbua. Wamama huko na wazazi na nani, tungekuwa na chuo kikuu ambaye hata ni kutembea kwa mguu na kwenda kwa bodaboda. Economy inatusumbua rais. Tungekuwa tunatembea tu shule, tunalipa tu school fees. Na kwa sababu mzee Moi alipenda elimu, akaanzisha NAT. Yeye mwenyewe alianzisha, na alipoanzisha hata akakuja kuweka bungeni, ikawekwa kwenye constitution. Nataka kuomba rais kwamba tuilinde NAT, lakini wale pia wanaongoza NAT waheshimu serikali na tuendelee, kwa sababu mambo ambayo tunakumbuka naye mtu tuyachunge na tuheshimiane katika ile hali. Mheshimiwa Rais, najua mambo mengi yamepita, yameongelewa ya siasa, na leo tumesema hata kama Rais Moi ambaye amelala alikuwa mwanasiasa, hatutasema mengi kwa sababu tunataka kukaa pamoja. Lakini cha muhimu, wamama wa Kenya hii wanataka umoja. Wamama wa Kenya hii wanataka amani. Kwa sababu pasipo amani sisi akina mama na watoto wetu ndio tunaumia. Nyinyi wanaume hamko, mumeenda vitani, sisi ndio tunakosa chakula, tunabebana na watoto mikongo kwa hata mbele ya tumbo. Wanaume wameenda, sisi ndio tunaumia. Kwa hivyo rais, utulinde sisi wanaume. Kama wataki amani, tafutia wamama amani. Ya mwisho nikienda kufunga rais, ni kuwa huyu chairman wangu wa KANU Gideon Moi, ni kwamba tuwa tunatembea pamoja, tunafanya kazi pamoja, lakini rais katika hiyo mipango huko naye ambaye siyajui mimi, sahani yake mwekee meza ya gharama ambaye mnaenda kuandaa. Mwekee sahani hapo. At least sisi watu wa Rift Valley, sisi watu wa Baringo na Kenya mzima tupate kitu ya kukula. Wengine wakipitia Mudavadi, sisi tuko kwa mgongo ya huyu, na wengine upande hiyo. Kwa hivyo huyu mtoto wetu utuwekee mahali mzuri ili sisi tufurahi. Kwa hayo mengi ambayo nimeongea rais, kwa unyenyekevu nitangoja majibu. Na nikimalizia, karibu Baringo, karibu Baringo. Tangu wakati tuliomba kura tukikanyangana, hujairudi rais, karibu tafadhali. Hata ukuje utusalimie tu bure. Asante sana. Nimepatiwa nafasi ya kukaribisha. Na kabla sijakaribisha rais, wacha nifanya kadrama kadogo. Usione mbaya. Mlisema tunakumbuka Rais Moi kwa vitu mzuri. Mimi hakuna kitu kingine nakumbukanga na huyo rais. Nakumbukanga yeye tu na kitu moja. Hiyo kitu moja ni nyimbo ambayo nilikuwa namuimbia rais nikiwa mtoto. Mimi nilikuwa soloist. Na nilikuwa naimba, na sijui kama nyinyi mlimba na mimi, tawala Kenya, tawala.
Kenya tawala. Unaongoza vyema Rais Moi. Ukiona pale rais kuna mtu anainua mkono. Unajua alipatiwa juzi kuwa peace ambassador number 1 wa NCIC. Na anatoka Fafi. Na niliwitness juzi akiambia watu kama ni kupigana, mpigane na muache msinipatie kura. Lakini sitaingilia. Pongezi. Asante sana, mbarikiwe. Thank you so much. May God bless everybody. Mkirudi nyumbani, rudini salama. Mubaki na amani ya Bwana. Tunakutakia mema. Asante sana Mheshimiwa Gladwell Cheruiyot. I would like to invite His Excellency Governor Lee Kinyanjui, the Governor of Nakuru County, to make his remarks. Asante. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the family of the second President of the Republic of Kenya, our guests who have come here today, our two former Vice Presidents, Kalonzo Musyoka and Musalia Mudavadi, and all distinguished guests who are here, my fellow governors. I want to take this opportunity to say that we are honored to be here and also to celebrate the life of our second president. But as a host governor, allow me, I'll just say two issues, but in the meantime, would want to invite my colleague governor from Elgeyo Marakwet. I think my governor from Tanzania has already spoken, and I would wish that on behalf of his people, that he can say just one word, and then I can proceed. Welcome, Your Excellency. Your Excellency, our President, Uhuru Muigai Kenyatta, the Moi family, led by Raymond, Gideon, all the other invited guests, good afternoon. Bwana asifiwe. Allow me, Your Excellency, first of all to thank the family of Moi for once again inviting us to come and celebrate our hero. And on behalf of Elgeyo Marakwet County, where Moi started his career, I want to bring sincere gratitude to the family for all the things that Moi did in Elgeyo Marakwet. And one of the things, Your Excellency, was education. I happen to be a beneficiary of Masiwa ya Nyayo, and I remember those days, all of us used to go to school each and every day, even when you are not feeling well, because you didn't want to miss that Masiwa ya Nyayo. So, Your Excellency, there are so many people who are what they are today because of our late President Moi. Moi loved all of us in this country. And even, Your Excellency, ukiona hii mambo ambayo inaendelea sahi, personally, I think I stand here as a governor today because of President Moi. I remember when I was a student, Chepkut, through Honorable Nico, he wanted a representative from each and every corner of this country. And I remember when we came, kama Mturkana alikuwa hapo, angemsalamia na ongea na yeye Kiturkana. Mkikuyu akiwa hapo, he could talk, greet him in Kikuyu. All the tribes in Kenya, I think he knew at least the basics in all the Kenyan tribes. And as we celebrate his life,
we want to tell Kenyans that let's remember what Moi told us. Peace, love and unity. Na hii mambo ingine, Mheshimiwa Rais, hata ukisikia hii narratives zingine zinasunguka hapa, nikiona hao watu wengi ambao wanaongea wanasema hao baba yao hakuwa anajulikana ni nani. Moi did not ask who your father was when he used to welcome us to his house in Kabarak and even in State House. Kwa hivyo hii siasa ingine, Your Excellency, na nafikiri wewe umekuwa mtu wa accommodate views ya kila moja, lakini imetosha Your Excellency, utoe kiboko sasa. Hatuwezi kubali tukawe wa Kenya turudi mahali mzee Moi alitutoa. Ile shida tu nataka kusema, Your Excellency, kuna shida moja mzee alileta, na hiyo shida ningeomba sana wewe ujaribu kutatua. Moi empowered the girl child, na saa hii vijana, the boy child is suffering. We need you, Your Excellency, ushikilie mkono ya the boy child, ndio ili tuweze kwenda pamoja. I think those are the things that we should be talking about at this time. Sio hii mambo ingine ambayo inaendelea. And I think to the family of Moi, we want to really appreciate. Moi grandson has talked about them having more time with Mzee when he retired. It means for all that time when Moi was still in power, he was serving all of us. To the family, we thank you for giving us Mzee to serve this nation. And we are also telling you that we will continue supporting the family. Ukiona sisi wengine tuna support Mheshimiwa Gideon Moi, ni kwa sababu ya ile kazi ambayo mzee alifanya. Saa zingine huwa tunajaribu kukosana na yeye, lakini nikikumbuka mzee nasema wacha ni support Gideon tuende safari moja, kwa sababu nakumbuka sana ile mambo mzee alitufanyia. Na vile wamesema the family tuko pamoja. We want to ask that every year you invite us so that we come and remember Mzee and celebrate his life. And lastly, to our president, when we lost Mzee, our hearts were very heavy. But the honor and the respect that you gave Mzee a good send-off, it made all of us very happy. Na hiyo hata hiyo uchungu ya kupoteza mzee iliisha. On behalf of the Kalenjin community, kwa sababu naongea na wazee wengi, walifurahi. Wanasema ulimpatia mzee heshima ya maana sana. Na kuongezea tu yale ambaye women rep wa Baringo amesema, yeye ameomba university Baringo. Lakini Your Excellency, sisi tulianza process ya kuweka university Elgeyo Marakwet, and we wanted to start that university in the school that President Moi started teaching in Tambach. Ningeomba wakati unapitia Baringo kuwapea university, ufuke Kerio River, upitie Tambach, utuachie pia sisi hapo. Na hiyo ingine hatutaki kuomba mingi. Mambo ingine ule ambaye hatakuja baada ya wewe tutampatia hizo zingine. There are so many things that mzee did in our area. So kwa hayo nataka nishukuru sana Your Excellency, na to the Moi's family, thank you so much and may God bless you. Asante. Kwa sababu ya muda nitatambua our two deputy governors, starting with Baringo. And on behalf of Baringo people, thank you very much for coming, the deputy governor, and my deputy governor for here in Nakuru, Dr. Korir. Welcome and thank you. Naomba tu kuchukua nafasi hii kusema tu mambo mawili ama matatu ambaye kwa siku ya leo tungetaka kukumbuka mzee. Na niseme tu kwa ufupi kwamba wakati tunakuja ikiwa ndio baada ya mwaka moja, kuna mengi ambaye tunakumbuka mzee, yale ambayo alitenda na mengi pia
ambayo alisema. Nitasimulia tu mawili matatu na nitakuwa nimefikisha hapo. Ya kwanza ni kusema kwamba katika vocabulary ya mzee, yule yote ambaye alikuwa amemkosea, irrespective of how serious that was, whenever you sought forgiveness from former President Moi, you always got it. The magic word in his life was naomba nini? Msamaha. So if you went to the former president, hata kama umefanya nini ama nini, and you remembered the magic word, you walked out a different man. And therefore, I also want to say that in our world today, and in our politics today, and in public life, we must stand tall and agree that we may not always agree, but we must always leave room so that whenever we disagree, we can always omba msamaha. And I really want to celebrate Mzee for that. I also want to remember that in Africa, we have a very unfortunate tradition where former presidents do not live in peace. If you visit all our neighboring countries, from Ethiopia, and let me not name them, all those countries, former presidents serve their retirement in exile. But Kenya, the first president died in office, so there was no transition as such. But from President Moi handing over, despite the hostility, Kenya set out a very good tradition that stands out in the whole of the continent. That when your time is up, you hand over, and irrespective of the circumstances, the next office goes on. And I am happy that when second president took over, he took care of the first president. And that tradition continued with Kibaki, President Kibaki, and I am sure even now it will continue into the days to come. And therefore, when it comes to peaceful handover of power, Kenya stands as the example for the entire Africa. And I think these are issues. If you are in Zambia, Uganda, Ethiopia, and all those places, you would understand this thing better. And I think for all of us who are in power today, it's also good to remember that we are all there for a time. What starts must have an end. And therefore, during our time, we should use it to make a better country and a better place for all of us. I also remember the former presidents, because despite the difficulties of the cold era politics, the students of political science know that that was a very difficult time. And whenever we want to look at his time in office, we must always look at it from the point of view of the cold era politics. But it is also important to note that during that time, notwithstanding the challenges that we had, his rallying call to all Kenyans was peace, love, and unity. And I think that has already been said. And I think we must also tell all our brothers and even our current players in politics that when you find a nation that is united and is in peace, it didn't just happen. For 24 years, we were told that every other day. So, let not people, after all those years of putting the country together, let us not allow the introduction of divisive politics, where instead of you telling us how we can all live together, we now come and say it is this versus this. And that is the end of a country, I can assure you. In fact, tribal animosity is better because it will be between community A and B. But class war will start in Mandera, to Mombasa, to Namanga, and everywhere. So we must also guard that, please, you want your space, you want your votes, but do not use divisive politics. Unite us. Bring us together. Okay? And remember, the rich man depends on your environment. If you go to Kayole or Madare, there is a rich man within Madare. So the rich man is not always in the big places. So let us agree that this thing will be interpreted in a manner that eventually will be extremely difficult for us to move forward. And therefore, on my own understanding, we have no problem with anybody seeking public favor. But it should not be at the cost of dividing the nation.
Lastly, I want to congratulate the family for the good mausoleum that we have seen. And as I was looking at it, I saw they have 8 pillars. And out of those 8 pillars, the name of each of the siblings is right there. And I said, I think that's a very good thing, that for that roof to be held there, it requires 8 pillars. But I also had a reflection on our modern age and asked myself, if one was to be done for me, you know, it would have how many pillars? 2. So I want to confirm also that I think at our basic family unit, I think we are getting fewer and fewer by the day. And I'm personally a very worried person. So I think we shall revisit these issues. But I think because the basic family unit is everything, if the average replacement is 2, it means our population is constant. So I don't know where we'll be in another 10, 20 years. So I think these are issues we need to look at. The average family size has gotten smaller by the day, and I don't think this is something we would want to look at. So I do not want to say anything beyond that, to thank all who are here today for honoring the great work of our second president. And indeed, this being the first anniversary, we have also set a tradition that every year, same time, we shall be here to remember the great works of our second president. Thank you, and may God bless you. Thank you very much, Your Excellency Governor Lee Kinyanjui. Right now, we'll invite Honorable Senator Moses Masika Wetangula, the party leader for Ford Kenya, and is the senator for Bungoma County, if I'm not wrong. Welcome, sir. Thank you, Professor. Your Excellency, our President, distinguished Senator for Baringo, my brother Gideon, Honorable Raymond, my good friend and former client, Philip, the Moi family, my brother Musalia, Kalonzo, and all distinguished guests on this very important day. I also come here to pay testimony to the life of a great man. My entry into politics was courtesy Mzee Moi. I said at the funeral day how he made a call to my office. I had never met him, and how he sprang me from legal practice to the political arena. And we can remember Mzee Moi for many things. A man full of compassion, a man full of candor, a man full of religious beliefs, and a man who respected and adored God. I don't remember any Sunday that Mzee Moi didn't go to church. And he went to church to worship. So when he was in church, that's the only time he separated with his rungu. He only entered church with a Bible in the hand. And he led this country well. And if you want to know, he did. When Mzee Moi passed on, Kenya came to a standstill. And every Kenyan flocked to the nearest screen where they were available to see the processions. I remember the queues at Parliament extending beyond the Supreme Court. Ordinary Kenyans coming to pay their respects to a great man. Mzee Moi was a man who built bridges everywhere. When you sat with him, he literally had a friend, not friends because they were in high places, but ordinary Kenyans in most unexpected places. He went to a village
and he would call out a name of somebody he knew and talk to them. I remember he used to tell us how he came into politics. He said, I used to have a Land Rover called Short that I used to drive myself from Loitoktok to Lokitang as the Member of Parliament for the Rift Valley. Hawa bunge, Your Excellency, ambao wanalialia siku hizi, they can't represent an area as vast as that. Ukimwambia represent here, nipe gari, nipe CDF, sijui nipe nini, ndio fanye kazi. Mzee Moi represented Rift Valley alone, running from everywhere to everywhere, and capping that with visits to Western, to Mzee, our patriarch, Masinde Muliro, ran to Coast, to Mzee Ronald Ngala. And if you look at the manifesto of KADU, it was the foundation of modern-day devolution. And that was what Mzee Moi led. And he even attempted in his presidency, when he brought district focus for rural development. Actually, that's a precursor to devolution. And we must salute him for that. Your Excellency, Mzee Moi used to say something that people used to laugh. He says, musijidanganye. Hakuna mutu anapenda mutu mweusi. If you have seen the clips and captions from some racist French doctors about COVID and Africans, you can then understand what Mzee Moi meant when he said, musijidanganye, hakuna mutu anapenda mutu mweusi. So he was telling us, chanukeni